Nchi zaidi ya 22 zinashiriki katika maonyesho ya Sabasaba. Naomba tuwapigie makofi pia. Na basi tunaona uwepo wa mabalozi ni kuashiria kabisa kwamba Tanzania ni sehemu sahihi kabisa kwa ajili ya biashara na uwekezaji. Nchi mojawapo ambayo ningependa kuitaja kipekee ni nchi ya Egypt, ambayo inashiriki wakiwa na zaidi ya makampuni 60. Naomba Egypt tuwapigie makofi kabisa. Lakini pia nitambue uwepo wa nchi ya Algeria, ambayo jana usiku wakiongozwa na balozi wetu Major General Kingu waliingia hapa na wanashiriki. Amekuja na takriban makampuni 6 kushiriki. Sijui balozi kama yupo, tutambue uwepo wake, tumshangilie pia. Lakini naomba basi tutambue mchango wa balozi zetu huko nje, zinafanya kazi nzuri sana. Asante sana. Maonyesho ya Sabasaba yanaonyesha bidhaa na huduma mbalimbali, ikiwa ni kuonyesha fursa zaidi za uwekezaji, lakini pia biashara Tanzania na nje ya Tanzania. Kazi na jitihada nzuri zinafanywa na serikali katika kuhakikisha mazingira mazuri ya uwekezaji. Mafanikio haya basi naomba kipekee kabisa tuendelee kumpongeza mkurugenzi wetu wa TanTrade pamoja na timu yake kwa kuandaa maonyesho haya kwa umaridadi na umakini mzuri sana. Naomba tuwapigie tena makofi mkurugenzi pamoja na timu ya TanTrade. Lakini pia naomba nitambue board ya TanTrade, naomba tusimame kama tuko hapa. TanTrade, naomba tuwapigie makofi mengi sana board ya TanTrade. Nashukuru sana. Naomba pia nitambue uwepo wa kamati ya bunge inayohusika na masuala ya biashara na maendeleo ya viwanda. Naomba mwenyekiti wa kamati hii asimame pamoja na wanakamati kama wapo, tuweze kutambua pia mchango wenu kwa kazi nzuri sana. Naomba tuwapigie makofi mengi sana waheshimiwa, kwa kweli mnafanya kazi nzuri sana. Dar es Salaam imeendelea na Tanzania kwa ujumla kuwa sehemu nzuri ya kivutio kwa biashara. Tulikuwa tuwe na mkuu wetu wa mkoa, lakini naona amewakilishwa na Ras. Hivyo basi niweze kumkaribisha Ras ili aweze kuleta salamu za mkoa ili tuweze kuanza ratiba yetu kama hivyo. Naomba tumpigie makofi Ras anapokuja kuongea na sisi. Karibu sana. Mheshimiwa Wankele Mene, Secretary General wa 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕. Mheshimiwa Dr. 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕𝒔, Waziri wa Viwanda, Biashara na Uwekezaji. Dr. Liberata Mulamula, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Dr. Zena, Katibu Mkuu Kiongozi wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Mheshimiwa David Kienzile, Mwenyekiti wa Kamati ya Bunge. Bi Latifa Hamis, Mkurugenzi wa TanTrade. Waheshimiwa mawaziri wote mlioshiriki pamoja nasi kutoka pande zote mbili za muungano. Waheshimiwa manaibu waziri wote mlioko hapa, waheshimiwa makatibu wakuu, manaibu wa katibu wakuu, waheshimiwa mabalozi, waheshimiwa wabunge wote, waheshimiwa wakurugenzi, ndugu viongozi mbalimbali wa taasisi mbalimbali za umma na taasisi binafsi, na viongozi wa shiriki kutoka ambao mnawakilisha makampuni yenu mbalimbali ambao mmeshiriki pamoja nasi, ndugu wananchi wote mlioshiriki pamoja nasi, wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam na wananchi waliotoka nje ya Dar es Salaam, ndugu waandishi, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Awali ya yote naomba kutumia fursa hii kipekee kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya na uzima na hatimaye kuweza kusanyika hapa siku ya leo.
Nimesimama hapa mbele yenu kwa ajili ya kumwakilisha Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Amos Gabriel Makalla, ambaye alitamani sana kujumuika nasi kwenye shughuli ya leo, lakini kutokana na mwingiliano wa majukumu amenituma mimi nije kumwakilisha, lakini yuko pamoja nasi. Nami basi naomba nitumie fursa hii kipekee kabisa kwanza kuwakaribisha washiriki wote waliotoka kwenye nchi mbalimbali ambao wamewakilisha nchi zao kwenye mashindano haya. Tunatambua uwepo au ushiriki wa nchi ya zaidi ya 22 ambazo zimeshiriki kwenye maonyesho haya. Tunawakaribisha sana, lakini pia tunatambua uwepo wa makampuni ya zaidi 180 ya kimataifa ambayo yameshiriki pamoja nasi, lakini pia tunatambua uwepo wa makampuni ya ndani zaidi ya 3200 ambayo yameshiriki pamoja nasi, pamoja na wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam, lakini wananchi nje ya mkoa wa Dar es Salaam. Naomba nitumie fursa hii kuwakaribisha sana ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, lakini pia kuwahakikishia ulinzi na usalama kwenye kipindi chote cha maonyesho haya. Mimi kama katibu wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Dar es Salaam, naomba nitumie fursa hii kuhakikishia kwamba mko salama na mtakuwa salama kwenye kipindi chote cha maonyesho haya. Lakini pili naomba nitumie fursa hii kipekee kabisa kuwapongeza na kuwashukuru ndugu zangu wa TanTrade kwa kuendelea kuwa wabunifu mwaka hadi mwaka na kuyafanya maonyesho haya kuendelea kuwa yenye mvuto na msisimko mkubwa. Nadhani sisi sote tuliotembelea kwenye mabanda mbalimbali tumejionea ubunifu huu, na juzi tu nilikuwa na dada yangu Latifa, nikawa namwambia pamoja na kazi nzuri unayoifanya dada yangu, unatakiwa ujue kwamba shughuli yako unaifanyia Dar es Salaam, na mimi Dar es Salaam sina mashamba, yani shughuli hizi ndio mashamba yangu. Kwa hiyo nikawa namsisitiza na kumshauri kwamba aangalie namna ya kufanya maonyesho kama haya angalau kila robo mwaka ili kukatalize shughuli zetu za biashara. Na nikawa namwambia kwenye hii nchi tunafanya shughuli zote, tunafanya shughuli za viwanda, tunafanya shughuli za kilimo. Dar es Salaam hata kama inazalisha vipi, kama iendi kuuza kule mikoani, manake bado viwanda havipo. Lakini kule mikoani hata kama wanazalisha vipi, kama wanachojalisha kijiji Dar es Salaam bado hawazalishi. Kwa hiyo mimi ni kiungo kikubwa sana kwenye huu mkoa wangu kwenye kuhakikisha kwamba uchumi wa nchi unapanda na unakuwa. Lakini wafanyabiashara hawa, wajasiriamali hawa wanahitaji kutengenezewa mazingira sawia kwa muda wote wa mwaka na sio kwa kipindi kimoja kwa mwaka kama ilivyo. Lakini pia na yeye aliniahidi kwamba amelipokea na amelichukua. Tuendelea kuchakata, na mimi niwaahidi kwamba tutategemea kuwa na maonyesho mbalimbali ndani ya mkoa wa Dar es Salaam ili kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wetu wanapata platform kubwa ya kuhakikisha kwamba wanazitangaza bidhaa zao. Na kwa namna ambavyo tumetembelea na namna ambavyo tumejionea mpaka sasa hivi kwenye uzalishaji wetu wa bidhaa za ndani hatuna changamoto ya ubora. Changamoto yetu kubwa ni scale of production. Mtu anafanya kazi nzuri, anazalisha bidhaa nzuri, lakini ukimpa margin kubwa unaweza kukuta quality inashuka. Kwa hiyo hilo ndio eneo ambalo sasa hivi hata mkurugenzi na wataalamu wengine wanalifanyia kazi, na naamini tutafikia malengo tu kwenye eneo hilo. Baada ya pongezi na shukrani hizo, naomba tena nirejee tena kuwashukuruni na kuwakaribisheni sana sana kwenye mkoa wa Dar es Salaam. Karibuni sana kwenye maonyesho haya. Lakini jingine kubwa la ziada ni kwamba kama Dar es Salaam ni kitovu cha shughuli zote za kibiashara, za kiuchumi na shughuli zingine za kijamii. Kwa hiyo sambamba na maonyesho na wiki hii ya maonyesho ya Sabasaba, pia tunayo wiki ya utamaduni na Kiswahili ambayo imezinduliwa rasmi jana, nadhani mtakuwa mliona. Na leo pia mara baada ya uzinduzi huu kutakuwa na usiku wa taarabu kwenye fukwe za 𝒂𝒂 ambako pia tutakesha. Watanzania wenyewe ndio hawa ambao ndio nyie, na Mheshimiwa Rais hana wananchi wengine mbadala zaidi ya wananchi nyie. Kwa hiyo na Mheshimiwa Rais sasa ametuagiza kwamba muda wote tutengeneze mazingira rafiki ya kuhakikisha kwamba Watanzania wanafurahia maisha ndani ya nchi yao. Asanteni sana. Tunashukuru sana katibu tawala mkoa wa Dar es Salaam kwa ukaribisho huo na kutuhakikishia kwamba tuko salama kabisa. Naomba nitambue kwa heshima kubwa kabisa uwepo wa katibu mkuu Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara, Profesa Godius Kiarara. Naomba tumsalimie kwa makofi. Asante sana. Lakini pamoja naye tupo naye hapa naibu katibu mkuu anayeshughulikia masuala ya uwekezaji
kutoka Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara, ndugu Ali Gugu. Naomba pia tutambue uwepo wake. Pamoja nao kutoka mkoa wa Geita tumebarikiwa sana, tunaye mkuu wa mkoa wa Geita. Naomba usimame ulipo tukusalimie. Asante sana. Mkuu wetu wa mkoa wa Geita pia amekuja na mkuu wake wa wilaya. Naomba pia asimame tutambue uwepo wake. Tunashukuru sana. Mgeni rasmi, meza kuu, mabibi na mabwana, kama tunavyofahamu shughuli kama hizi zinashikwa mkono, na tuna furaha leo kuwatambua wadhamini wa siku hii ya leo, siku ya ufunguzi, ambao wadhamini wakuu ni benki ya Azania. Naomba tuwapigie makofi mengi sana. Kabla sijamkaribisha mkurugenzi mkuu wa Azania kuja kusema machache, naomba pia niendelee kutambua mchango kutoka kampuni ya MIC Tanzania Limited. Hawa ni wamiliki wa kampuni wa 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕. Tunawashukuru, naomba tuwapigie makofi. Lakini pia wadhamini wengine ni Jan International Limited, naomba tuwapigie pia makofi. Tanzania Communication Regulatory Authority TCRA, naomba tuwapigie makofi. King Lion Investment Company Limited, tunashukuru kwa udhamini wenu, naomba tuwapigie makofi. Vodacom Tanzania Limited, naomba pia tuwapigie makofi, asanteni kwa udhamini. Movit Product Limited, asanteni sana. Multi Choice Tanzania, Tanzania Insurance Regulatory Authority TIRA, Yeher Machinery, National Health Insurance Fund NHIF, Posta Tanzania, GIZ Tanzania, Zanzibar Insurance Corporation, Tujijenge Tanzania Financial Services, Workers Compensation Fund, Tanzania Gaming Board, National Insurance Corporation, Group 6, NSSF, PSSF pamoja na PBZ. Naomba tuwapigie makofi kwa ujumla wao. Na wakati huo basi nimkaribishe Bi Esther Manyenya, mkurugenzi mkuu wa benki ya Azania, kuja kusema machache. Bi Esther, karibu sana. Mheshimiwa 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕, Secretary General, the African Continental Free Trade Area, mgeni rasmi, Mheshimiwa Dr. Ashantu Kijaji, mbunge, waziri wa uwekezaji, viwanda na biashara, Mheshimiwa Ambassador Liberata Muramura, waziri wa mambo ya nje na East Africa Cooperation. Samahani, ndani yangu imeandikwa Kiingereza na translate. Mheshimiwa Omari Said Shabani, Minister of Trade and Industry Development Zanzibar, Honorable Ministers and Deputy Ministers, Mheshimiwa Engineer Zena Ahmed Said, Permanent Secretary Zanzibar, Chief Secretary Zanzibar, waheshimiwa Permanent Secretaries, Mheshimiwa Ras, Ms. Latifa Mohamed, Director General TanTrade, distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good afternoon to you. Naomba niendelee kwa Kiingereza kwa sababu nilikuwa nimeandika kwa Kiingereza. Azania Bank is honored to be part of this Dar es Salaam International Trade Fair and welcomes you to this year, shortly known as DITF, under the theme Tanzania, your best destination for business investment.
Honorable Guest of Honor, Azania Bank is owned 99% by the Social Security schemes, together with a group of minority shareholders and EADB. Our main shareholder, my bosses are here, PSSF, NSSF, NHIF, WCF, and EADB. Honorable Guest of Honor, we are very happy to be here and honored. Azania Bank has been promoting investment opportunities in Tanzania through 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 Tanzania, a TV program with Tanzania Broadcasting Corporation, whereby we are in line with the sixth government of Her Excellency, the President of the United Republic of Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, to promote investment in Tanzania. Azania has been a forefront in facilitating trade in strategic areas. We are financing AMCOs, which are trade unions. For the past 5 years, we have issued more than 10 billion loans to support more than 250 farmers in various value chains. In supporting the government effort to reduce deforestation, Azania Bank has been able to purchase 2 ships for the importation of LPG gases with a capacity of 27 metric tons. That is more than the monthly demand of 12,000 metric tons. The excess is now being exported to other East African countries and Central Africa, so we are exporting gas from Tanzania. Azania has been able to issue mortgage loans at single digit. We collaborated with NHC and the government of Tanzania, whereby it was able to reduce the rates from the rates that are normally given in the market. So with more collaboration, we expect, as per the wishes of Her Excellency, the President of the United Republic of Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, to reduce the interest rate. We are for that, and we hope we are going to collaborate further so that we have more affordable financing. Azania has also been supporting small-scale industries through Viwanda scheme in collaboration with NSSF, SIDO, VETA, and National Economic Council. And a good number of players in the industry have been supported, whereby we have issued a total of 5 billion loans for various industries. Honorable Guest of Honor, through the past years, Azania's journey has been to support businesses and investment. However, in the interest of time, I would like to shorten my speech here, that we would like to collaborate with you in developing, creating a single market for goods and services in order to deepen the economic integration in Africa. We can join to facilitate Pan-African payments and settlement system for traders, hence addressing the challenge of foreign currencies among the business counterparties. Finally, I would like to thank TanTrade for giving us this opportunity, and also would like to welcome you to Tanzania, and would like to welcome you to Azania, your best destination for business and investment. Karibu sana. Asante sana na tunashukuru sana benki ya Azania kwa udhamini wenu mkubwa sana katika maonyesho haya 2022. Mheshimiwa mgeni rasmi, waheshimiwa wa mawaziri, meza kuu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, tunaendelea kuona, na mkurugenzi hapa amesema sasa hivi kuna ubunifu mkubwa, lakini pia Ras alisema ambao unaendelea kufanywa na TanTrade chini ya uongozi mahiri sana wa Bi Latifa Hamis pamoja na timu yake. Wamebuni mpango wa watoto ni urithi wetu, wenye kulenga kuandaa watoto vijana
na pia kuwarithisha haya ambayo tunayajadili, ili wanapokuja kukua na kufika katika nafasi hizi wasije kuwa wageni katika mambo haya. Naomba nitambue uwepo wa watoto wetu ambao wametoka Tanzania nzima, ikiwemo Zanzibar. Naomba watoto huko mlipo msimame ili tuweze kuwapigia makofi. Naomba tuwapigie makofi mengi sana. Asanteni sana. Tuketi. Naomba sasa kwa heshima kuu nimkaribishe kwenye podium pale Mheshimiwa David Kihanzile, mbunge ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya bunge, viwanda, biashara na mazingira, aweze kutupa salamu zake. Karibu Mheshimiwa David. Naomba tumpigie makofi. Mheshimiwa Katibu Mkuu wa African Continental Free Trade Area ambaye ndiye mgeni rasmi wetu, Mheshimiwa Waziri wetu wa Uwekezaji, Viwanda na Biashara, mama yetu mchapakazi sana, Daktari 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕, Mheshimiwa Waziri wetu wa Mambo ya Nje, Balozi Liberata Mulamula, Mheshimiwa CS Katibu Mkuu wetu kiongozi kutoka Zanzibar, Engineer Zena, lakini bila kumsahau mwenyeji wetu Katibu Tawala wa Mkoa ambaye pia anamwakilisha mkuu wetu wa mkoa, waheshimiwa viongozi wote, manaibu wa waziri, Mheshimiwa Kigae, Mheshimiwa Kiruswa, lakini Mheshimiwa waziri wetu wa Zanzibar, rafiki yangu Omari, Mheshimiwa naibu waziri, pamoja na viongozi wote. Mimi jukumu langu ni moja tu na ni fupi, kutoa salamu za kamati. Lakini naomba kabla sijatoa salamu za kamati, nimpokee salamu za kiongozi wetu mkuu wa mhimili, Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Tulia Ackson. Anawasalimuni sana nyote mlioko hapa na anawapongezeni kwa maandalizi mazuri ya tukio la leo. Lakini pili, fanya kazi ya pili ya kutambulisha kamati. Pamoja na kwamba imetambulishwa, mimi kama kiongozi na wajibu wa kuwatambulisha. Tunaye Mheshimiwa Eric James Shigongo, makamu mwenyekiti wa kamati yetu, asimame. Pia tunao wajumbe wa kamati. Kwa sababu ya muda nitaomba wasimame tu kwa mmoja wao kwa sababu nipo hapa kwa niaba yao. Hii ni sehemu ya wawakilishi wa kamati yetu. Naomba mketi. Pia tunao secretariat wako pale, kina Felista na wengine. Waheshimiwa viongozi, pamoja na kupongeza kazi ambayo inafanywa hususan maandalizi ya shughuli hii ya leo, ambapo tumepokea taarifa kwamba zaidi ya wafanyabiashara au makampuni 3000 wameshiriki. Pongeza dhati sana. Lakini pia tunapongeza kazi ambayo inaendelea kufanywa kwanza na wizara yetu katika kuboresha mazingira ya biashara nchini. Lakini tunapongeza zaidi msukumo, maono, uelekeo unaoonyeshwa na kiongozi wa nchi, Rais wetu Samia Suluhu Hassan, ambaye tumeona kwa muda mfupi, sote ni mashahidi, uboreshaji wa biashara nchini umeongezeka. Tumeelezwa kutoka nchi ya 15 miaka miwili nyuma katika Afrika kwenye mataifa ya kufanya biashara tumeingia top 10. Tumeeleza ziara hizi fupi za kwenda Dubai, kwenda Oman na kadhalika zimeattract zaidi ya trilioni 18.5. Tumeelezwa uwekezaji umeongezeka maradufu zaidi. Hii ni kazi inayotokana na mwadiplomasia namba 1, kuamua kuset vision na kuamua kuisimamia. Kuset vision ni jambo la kwanza, lakini kuisimamia jambo muhimu sana. Kwa hiyo tunapongeza serikali kama bunge. Lakini pia pamoja na hiyo, tumia nafasi hii pia kueleza mambo kwa ufupi sana. Sisi sote ni mashahidi. Tunaishi na tumebarikiwa kuwa kwenye taifa tajiri lenye kila aina ya rasilimali. Tukianza kuangalia kwenye sekta ya utalii, hakuna nchi iliyobarikiwa vivutio vya asili vya utalii barani Afrika kama Tanzania. Duniani tunazidiwa na Brazil peke yake. Tulisema mwaka jana, Mheshimiwa Waziri, wakati huo waziri alikuwa ni Profesa Kitila. Ukija hata kwenye mifugo, tunayo mifugo ng'ombe zaidi ya milioni 33, na hivyo barani Afrika ni nchi ya pili. Tuna mbuzi zaidi ya milioni 7, tuna nguruwe zaidi ya milioni 4,
tuna mayai zaidi ya bilioni 4. Yaani kwa ujumla tuna kila kitu kama taifa. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yaani hapo nimezungumza mayai ya ndege, mayai ya kuku, mayai ya samaki, mayai ya mbalimbali yakikusanywa ya ardhini na nchi kavu. Mheshimiwa Katibu Mkuu na mawaziri, hiyo ni fursa nzuri sana kwa ajili tukiamua kutekeleza sera yetu ya uchumi wa viwanda. Kilimo chetu, ardhi inayofaa kwa kilimo ni zaidi ya 93%. Hizo zote ni fursa ambazo tunazo kama taifa. Hivyo tunaendelea kuwasihi wenzetu mlioko serikalini kuendelea kuweka mkazo na msisitizo, tukiamini kwamba kilimo peke yake na mifugo kwa sasa kinatoa 60% ya malighafi. Tukiziwekeza vizuri sekta hizi, zinaweza kuwasaidia Watanzania wanaotegemea sekta hizi ambao ni 80%. Kwa kuna uhusiano wa moja kwa moja, Mheshimiwa Mwenyekiti au Mheshimiwa Katibu Mkuu. Maombi yetu ni kwa sababu tunazo fursa kama tatu. Moja, tumeridhia mkataba mwaka jana wa African Continental Free Trade Area ambapo tunaruhusiwa kwenda kuuza bidhaa kwenye ukanda wote huu wa Afrika. Tunalo soko la SADC, tunalo soko la Afrika Mashariki na Kongo imejiunga kwetu. Zote hizi ni fursa kwetu kama Tanzania. Sasa sikueleza kwenye madini, sikueleza kwenye maeneo mengine. Kwa hiyo maombi yetu ni mambo mengi. Moja, kasi ya utekelezaji wa blueprint iongezeke zaidi ili kero mbalimbali za wafanyabiashara ziweze kutafutiwa ufumbuzi. Watu wa nje wanaipenda Tanzania. Wafanyabiashara wetu wanapenda kuwekeza hapa. Na tunaridhika na kasi iliyopo, lakini iongezeke zaidi ili influx ya watu iongezeke zaidi katika kuwekeza kwenye nchi yetu. Pili, kutazama sera zetu mbalimbali ambazo zimepitwa na wakati. Sisi kama wabunge ambao ni wawakilishi wa wananchi, tunaamini tukifanyiwa kazi sera mbalimbali zilizopitwa na wakati inaweza kuwasaidia watu kuongeza kasi zaidi kwa ajili ya utekelezaji. Tatu, wimbo wetu mkubwa wa miaka yote. Tunatamani kuona na kushuhudia mradi wa Liganga na Mchuchuma ukianza kutekelezwa. Kama unavyofahamu Mheshimiwa Waziri na kiongozi wetu mtendaji mkuu, Liganga na Mchuchuma viko katika mkoa wa Njombe. Hapa kuna makaa ya mawe deposit ya tani zaidi ya milioni 428. 60 kilomita mbele kuna mlima mkubwa wa chuma. Ndani yake una vanadium, una titanium, una chuma, una kila kitu mle ndani. Haya makaa ya mawe yakiyeyushwa vizuri yanaweza kuzalisha megawati 600 na 250 itaingia kwenye gridi ya taifa, 350 inaingia kwenye kuyeyusha chuma. Na moja ya bidhaa ambayo imekosti hela nyingi za Watanzania ni kununua chuma, kuagiza kutoka nje. Tunaiomba, tunashauri serikali, sisi kama kamati na sehemu ya wabunge, hili jambo lianze kutazamwa kwa kasi zaidi liweze kutekelezwa. Lakini pia ushauri mwingine wa kawaida kama kuboresha bandari yetu ili watu waweze kuvutiwa kuleta bidhaa zao zaidi kupitia kwenye bandari yetu ya Tanzania. Mwisho lakini namba 5, sisi kama moja ya wasemaji wafanyabiashara tumesikia kauli ya kiongozi wetu. Tunajua dhamira ya kiongozi wetu. Tunatambua maono ya kiongozi wetu. Aliwahi kusema akiwa Kagera, madeni ya nyuma mlikuwa wapi wakati wanalimbikiza? Acheni, anzeni hapa kwenda mbele. Tunatamani kuona wanaohusika wakiweka sera, wakiweka mikakati ya kuanza kutekeleza agizo hilo lililotolewa na kiongozi wetu kwa ajili ya kuendelea kuwabuguzi wafanyabiashara wanaodaiwa miaka 20 nyuma, miaka 15 nyuma, kwa sababu tunaamini kwa kufanya hivyo inaweza kuwatoa hata mambo ya rushwa. Baada ya maelezo hayo, niwashukuru sana kwa fursa hii. Asanteni sana na Mungu awabariki. Naomba tumpigie makofi mengi sana. Na pia tumpongeze yeye pamoja na kamati yake kwa kazi nzuri ambayo wanaendelea kuifanya bungeni, tukiwa tunaamini hayo na mengine ambayo pia sisi tutayaleta kule yataenda sambamba. Nina heshima sasa kubwa sana kumkaribisha Mheshimiwa Waziri wa Biashara na Maendeleo ya Viwanda, ndugu yangu Omar Said Shabani, mwakilishi kutoka Baraza la Wawakilishi Zanzibar, aweze naye kutupa salamu zake. Naomba tumpigie makofi mengi sana
Mheshimiwa Omar Said Shaban, karibu sana. Asante. Your Excellency, my brother 𝒂𝒂𝒊𝒈𝒉𝒕, Secretary General of Secretariat of African Free Continental Trade Area, Honorable Liberata Mulamula, our Minister of Foreign Affairs and East African Cooperation, my counterpart, Dr. 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕𝒔, Minister of Investment, Trade and Industry, Chief Secretary, Revolutionary Government of Zanzibar, RAS of Dar es Salaam regions, ladies and gentlemen, all ministers present, principal secretaries, and other distinguished guests, good afternoon. Your Excellency, we're very glad that you could spare some time with us this afternoon. We will always treasure your memories and your presence among us. Welcome back to Tanzania. Your Excellency, the task assigned to me this afternoon is to give a remarks from Zanzibar. Though the program doesn't show my remarks and message, either to that from Zanzibar should be directed to who, but I guess it's to participants and to you, your guest of honor, my brother, 𝒂𝒂𝒊𝒈𝒉𝒕, and this is what I'm prepared to do this afternoon. Let me begin my message from Zanzibar to participants and turn trade. I want to sincerely congratulate everyone, from exhibitors, visitors, and organizers, for your tireless effort to take role in making this 46th Dar es Salaam International Trade Fair more successful and relevant trading platform. You have continued to provide trading and marketing space to many entrepreneurs and manufacturers from Tanzania and beyond. As the Revolutionary Government of Zanzibar, through Ministry of Trade and Industrial Development, is undertaking a project to build the trade fair grounds similar or better than this Kurasini Sabasaba grounds in Fumba area at the outskirts of Stone Town. We shall continue to learn and take a leaf from your long-time experience and professionalism in organizing trade fair. Let me take this opportunity to welcome and call upon all manufacturers and entrepreneurs and participants here present to work with my ministry through Department of Trade and Marketing as we embark our journey to build the Zanzibar International Trade Fair grounds in Fumba. My special thanks and congratulations to you, Honorable Minister 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕🔂, and Director General of Turn Trade, Mrs. Latifa Khamis, for your able leadership and taking a front seat, driving toward the cross-border trade within and outside Africa. You have continued to prove to many of us that women can deliver. The second part of my message is to you, my brother and guest of honor, Your Excellency 𝒂𝒂𝒊𝒈𝒉𝒕. The Continental ambitions to deeper and a broader integration in terms of trade is irreversible, as demonstrated by flagship programs, particularly African Continental Free Trade Area, among others. Trading under this agreement will benefit our countries in at least 5 mutual reinforcing ways. It's a much larger market whose free flows of goods and services will help to maintain and spur economic growth, will serve as an impetus for investment in our cross-border infrastructure. The prospects of the larger markets and supporting infrastructure will spur industrial development, but also the signal of larger markets will help us to stimulate trade services. However, these privileges and opportunities do not come on silver plate. A country needs to have strategies to benefit from the opportunities and the privileges associated with the Continental Free Trade Area. But also, the country does not need to become the dumping place for products coming from other African nations within the continent. And third, our manufacturers needs to become competitive players of intra-Africa trade. For small island states like Zanzibar, there might be a threat of becoming a trading zone instead of manufacturing zone. I'm very happy to learn from you. Last time you paid a courtesy visit to His Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, the President of Zanzibar and Chairman of Revolutionary Council, that the Secretariat of Africa Free Continental Free Trade Area is putting consideration on how small island development states can be integrated to enjoy fully potential associated with agreement. It's unfortunate, however, the assessment and report by International Economics Consulting Limited on this subject
does not cover Zanzibar. My humble prayer to you, as Your Excellency, is for the Secretariat to commission the same study to assess Zanzibar while taking into consideration a political and a governmental structure of United Republic of Tanzania. I thank you for your kind attention. Asante sana Mheshimiwa Omar Said Shaban, mwakilishi Baraza la Wawakilishi ambaye pia ni waziri wetu wa biashara na maendeleo ya viwanda kutoka Zanzibar, kwa maneno mazuri sana. Tunashukuru sana. Tuendelee kutambua nafasi na kazi nzuri zinazoendelea kufanywa na balozi zetu ambazo zipo nje ya nchi zikituwakilisha vyema sana na kuvutia biashara lakini pia uwekezaji. Nina heshima kubwa sasa kumkaribisha Profesa Ulingeta ambaye pia ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa TanTrade aweze kusema aliyotuandalia, naamini pia ataitambua bodi yake, na kisha amkaribishe Mheshimiwa waziri wetu wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki kusema na adhara hii, lakini pia akiwa anakuja kusema ajue kabisa tunapongeza kazi nzuri ambazo zinafanywa na wizara hii. Naomba sasa nikukaribishe Profesa Ulingeta Mbamba, mwenyekiti wa bodi ya TanTrade. Naomba tumpigie makofi mengi sana. Karibu sana. Mheshimiwa 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕, Katibu Mkuu, Sekretari ya Soko Huru la Afrika na mgeni rasmi, Mheshimiwa Dr. Ashatu Kijaji, mbunge na waziri wa uwekezaji, viwanda na biashara, Mheshimiwa Omar Said Shaban, mjumbe wa baraza na waziri wa biashara na maendeleo ya viwanda, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Balozi Liberata Mulamula, mbunge, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa, waheshimiwa mawaziri wote mliopo hapa katika siku ya leo, Mheshimiwa 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕𝒔 Kigahe, mbunge, naibu waziri wa uwekezaji, viwanda na biashara, na pia natambua waheshimiwa manaibu wa waziri wote mliopo hapa, Mheshimiwa David Kianzile, mbunge na mwenyekiti wa kamati ya bunge, viwanda, biashara na mazingira. Napenda pia kutambua wajumbe wote wa kamati, Dr. Zena Saidi, katibu mkuu kiongozi, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, RAS, na pia napenda kutambua uwepo wa wakuu wa mikoa wote waliopo hapa. Napenda kutambua wakuu wa wilaya wote waliopo hapa. Profesa Godius Kaherara, katibu mkuu Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara. Napenda pia kutambua makatibu wakuu wote na manaibu katibu wakuu wote waliopo hapa katika siku ya leo. Waheshimiwa mabalozi na wakuu wa mashirika ya kimataifa, Bi Latifa Mohamed Hamis, mkurugenzi mkuu wa TanTrade, Angelina Ngalula kama yupo, mwenyekiti mwakilishi wa sekta binafsi Tanzania, Bi Esther Mangenya, mkurugenzi mtendaji benki ya Azania na mdhamini mkuu wa maonesho ya 46 ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam. Niliambiwa pia DPS, Deputy Permanent Secretary from Kenya, yupo around, kama yupo tunatambua uwepo wake. Viongozi wa vyama vya siasa na dini mliopo hapa, viongozi wa mashirika ya umma na binafsi. Napenda kutambua management ya wizara na TanTrade. Naomba nitambue pia wajumbe wa bodi na wakurugenzi. Naomba tusimame tuwapungie mkono washiriki. Ndugu washiriki wa maonesho, wageni waalikwa, wanahabari, mabibi na mabwana, ninawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza kabisa napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutukutanisha mahali hapa na kutuwezesha kushiriki maonesho haya 46 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam tukiwa na afya njema. Pili, napenda kwa niaba ya bodi, management na wafanyakazi wa TanTrade, ninayo heshima kubwa kukushukuru wewe mgeni rasmi
kwa kutenga muda wako adhimu na kukubali kushiriki nasi katika hafla hii ya ufunguzi wa maonesho 46 ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Dr. 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕, mbunge, waziri wa uwekezaji, viwanda na biashara, pamoja na management ya wizara kwa namna ambavyo wameshiriki na kufuatilia kwa ukaribu kila hatua ya maandalizi ya maonesho haya. Namshukuru pia Mheshimiwa Balozi Liberata Mulamula, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, pamoja na balozi za Tanzania nje ya nchi kwa kukubali kushirikiana nasi katika maandalizi ya maonesho haya na katika kuratibu misafara ya wanunuzi wa kimataifa kutoka nchi 7 ambayo ni Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Rwanda, Burundi, Vietnam, Indonesia, Misri na Pakistan. Wanunuzi wapatao 70 kutoka nchi hizo watapata nafasi ya kukutana na wafanyabiashara wazalishaji wa biashara za Kitanzania ambazo ni pamoja na vifaa vya ujenzi, dagaa, matunda, mwami, korosho, kahawa, chai, tumbaku, nafaka, mbaazi na pamba ili kuingia katika makubaliano ya biashara na uwekezaji. Mkutano baina ya wafanyabiashara hao utafanyika tarehe 5 Julai 2022 hapa Dar es Salaam. Hivyo nitumie nafasi hii kuwakaribisha wafanyabiashara wa Tanzania kutumia fursa hii kikamilifu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa namna ya kipekee kabisa nimshukuru Dr. Edwin Mhede, afisa mtendaji mkuu wa wakala wa mabasi yaendayo haraka, pamoja na watendaji wote wa DART kwa kukubali kuanzisha huduma ya mabasi yaendayo kwa haraka mwendo kasi katika kipindi hiki cha maonyesho kuanzia tarehe 28 Juni hadi 13 Julai 2022. Kupitia huduma hii watembeleaji wa maonesho haya wanasafirishwa na mabasi ya mwendo kasi kutoka Gerezani na Mbagala rangi 3 kuja Sabasaba na kisha kuwarudisha. Utaratibu huu umeleta urahisi mkubwa wa usafiri kwa watembeleaji wa maonyesho. Niwashukuru pia wazazi na walimu wa shule za sekondari kutoka wilaya ya Babati, Ruangwa, Bahi na Kaskazini B, Unguja, Pemba na Dar es Salaam kwa kubali mwaliko wetu wa kuwaleta wanafunzi katika ziara ya kutembelea maonesho haya kupitia programu ya Watoto Wetu Urithi Wetu, ambapo watapata uelewa juu ya jukwaa hili la biashara, watajifunza kwa vitendo juu ya ujasiriamali, majukumu ya taasisi za serikali na kupata ufahamu kutoka mataifa yanayoshiriki maonesho haya. Programu hii imeanza kufanyika tarehe 2 na itahitimishwa tarehe 5 Julai. Kipekee kabisa nitoe shukrani zangu za dhati kwa wadhamini wakuu wa maonyesho haya, Azania Bank pamoja na MIC Tanzania Tigo. Asanteni kwa kusimama pamoja nasi na kuhakikisha shughuli hii zinafanyika kwa ufanisi. Niwashukuru Wasafi FM kwa kubali kushirikiana nasi na kuhakikisha taarifa ya maonesho haya zinawafikia Watanzania sehemu mbalimbali nchini. Vile vile nichukue nafasi hii kuwashukuru wadhamini wengine wote waliojitoa kwa hali na mali kufanikisha uratibu wa maonesho haya, wakiwemo Group 6 National Insurance Corporation, Wasafi FM, Jan International, Tanzania Communication Regulatory Authority, King Lion Investment Company Limited, Vodacom Tanzania, Mfuko wa Taifa wa Bima NHIF, Multi Choice Tanzania, Shirika la Bima la Zanzibar, Benki ya Watu wa Zanzibar, Year Machinery, Move It Products Limited, Tanzania Insurance Regulatory Authority, Mokuba Enterprises Limited, Shirika Utangazaji Tanzania, Channel 10, Tanzania Standard Newspapers, Sahara Media, Global Publishers na Upendo Media. Bodi ya wakurugenzi wa TanTrade na wafanyakazi wa TanTrade, tunauthamini sana mchango wenu na tunawashukuru sana kwa utayari wenu na kuwaomba msichoke kushirikiana nasi katika matukio mbalimbali ya kukuza sekta ya biashara nchini. Asanteni sana. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, ni washukuru washiriki wote kutoka sekta binafsi na umma pamoja na watembeleaji wa maonyesho haya, kwa sababu bila wao maonyesho haya yasingefana. Natoa wito kwa Watanzania wote kutembelea maonyesho haya. Karibuni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, maonyesho haya yalianza tarehe 28 Juni na yanatarajiwa kumalizika tarehe 13 Julai 2022, yakiwa na kauli mbiu Tanzania mahali sahihi pa biashara na uwekezaji. Kauli mbiu hii inalenga kutambua umuhimu wa mchango wa sekta ya uwekezaji na biashara katika kukuza diplomasia ya uchumi baina ya Tanzania na nchi nyingine. Mheshimiwa mgeni rasmi,
Kwa kuwa maonyesho haya yanatimiza miaka 46 mwaka huu, ninaomba kueleza historia yake kwa kifupi. Chimbuko la maonyesho haya ni maonesho ya kitaifa ya kilimo, yaani National Agricultural Trade Fair, yaliyofanyika mwaka 1962. Maonesho haya yaliendelea kukua na kuvutia washiriki wengi zaidi, wakiwemo wafanyabiashara wakubwa nchini. Mwaka 1963 maonesho ya kitaifa ya kilimo yalibadilishwa jina na kuitwa Maonesho ya Biashara, ambayo yalikuwa yanaratibiwa na iliyokuwa Wizara ya Biashara na Ushirika, na kufunguliwa rasmi na baba wa taifa, Rais wa kwanza wa Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ilipofika mwaka 1977, maonesho haya yalibadilishwa jina na kupandishwa hadhi kutoka maonesho ya kitaifa na kuwa maonyesho ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam. Maonesho ya biashara ya kimataifa yaliendelea kuandaliwa na wizara hadi ilipofika mwaka 1980, ambapo uandaaji wa maonyesho haya ulikasimiwa kwa halmashauri ya biashara ya nje, yani Board of External Trade, ambayo sasa ni TanTrade. Shabaha kuu ya maonyesho haya ilikuwa ni kutangaza bidhaa na huduma za kibiashara na kuwakutanisha wafanyabiashara wa ndani na nje kwa gharama nafuu. Halmashauri ya biashara ya nje iliendelea kufanya maboresho mbalimbali katika utaratibu na usimamizi wa maonyesho hayo. Na ilipofika mwaka 1996, maonyesho haya yalitambuliwa rasmi na taasisi inayosimamia ubora wa maonyesho makubwa duniani, Universal Trade Fair International, kwa kifupi UFI. TanTrade ni mwanachama wa taasisi hiyo tangu mwaka 1977 na imeendelea kupata hati safi ya uratibu wa maonyesho kutoka UFI. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na jukumu la kusimamia sekta ya maonyesho nchini, TanTrade ambayo ni taasisi ya muungano inatekeleza majukumu mengine ya kukuza na kuendeleza biashara, kusimamia mifumo ya biashara, kuimarisha intelijensia ya masoko, kutoa taarifa za biashara na masoko, kuimarisha biashara mipakani na kujenga uwezo wa sekta ndogo ya biashara. Kwa upande wa Zanzibar, TanTrade inashirikiana na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar katika kuendeleza na kukuza biashara ya nje. Mathalan, kwa upande wa uendelezaji wa bidhaa imejikita kwenye sekta kipaumbele kama vile karafuu, mwami na dagaa ili kuzifanya ziwe za ushindani mkubwa katika masoko ya nje. Mheshimiwa mgeni rasmi, maonesho mwaka huu yana utofauti mkubwa na maonyesho yaliyopita kutokana na uwepo wa vionjo tofauti, zikiwemo programu mbalimbali zilizoandaliwa kwa ufanisi na zilizovutia watembeleaji na washiriki wengi zaidi. Programu hizo ni pamoja na msafara wa wanunuzi na uwekezaji, mikutano ya wafanyabiashara, program ya Total Industrial Solution, program ya watoto wetu urithi wetu, dawati la kuboresha mazingira ya biashara Blueprint kupitia kliniki ya biashara, siku ya taifa India, maadhimisho ya miaka 41 ya SUMA JKT, siku ya ushirika na siku ya kongani ya batiki. Programu hizi zinawapa fursa wadau kunadi bidhaa zao na kujifunza kupitia wadau mbalimbali ndani na nje ya nchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema hayo, sasa nichukue nafasi hii kumkaribisha Mheshimiwa Balozi Liberata Mulamula, mbunge, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, ili aongee na hadhira hii. Karibu sana Mheshimiwa Waziri. Changamoto. Mheshimiwa 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕, our Secretary General for the African Continental Free Trade Area and the accompanying delegation, including one of our very own, Mr. Ali Manul Abdi, naomba usimame wakuone. Mheshimiwa Dr. Shatu 𝒂𝒂𝒔𝒂𝒇𝒊 mbunge na wifi yangu, msiulize kuna jina la kati la K. Waziri wetu wa uwekezaji, viwanda na biashara na mwenyeji wetu
Mheshimiwa Omar Said Shamani, Waziri wa Biashara na Maendeleo ya Viwanda wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, wanamuitaga partner. Mheshimiwa dada yangu Engineer Zena, Katibu Mkuu Kiongozi wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Mwakilishi wa Mkuu wa Mkoa Bwana Rasi, nimefurahi kukuona. Asante sana kwa kutukaribisha. Waheshimiwa manaibu waziri wote kwa ujumla wenu kutoka Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, naomba kutambua uwepo wenu. Mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya Bunge ya Viwanda, Biashara na Mazingira, Mheshimiwa David Kienzile mbunge, na shukuru umetusemea wote wa bunge na waheshimiwa wabunge wote mliopo, makatibu wakuu na watambua uwepo wenu, na manaibu wa katibu wakuu mliopo, watendaji wakuu wa taasisi mbalimbali mliopo, na kushukuru mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa TanTrade kwa kutupa historia ya tangu maonyesho haya yalivyoanza na kunikaribisha. Lakini seme pengine in the silence of your heart, tuwakumbuke wakurugenzi watendaji waliotangulia mbele ya haki, akiwemo Balozi Edwin Rutageruka ambaye alikuwa pia mkurugenzi ambaye ametuondoka hivi karibuni. Lakini tambue na kushukuru sana Bi Latifa kwa kutumakaribisho mazuri, maandalizi mazuri, na kuweza kuchukua ikijiti kama mwanamama mashuhuri. Nakupongeza sana. Nimpongeze pia Bi Esther Mangenya, mkurugenzi wa Benki ya Azania. Asante sana kwa kutubeba. Natambua kwa umuhimu wa pekee uwepo wa mabalozi wote, Your Excellency wetu, na watambua popote mlipo. Wanahabari, let me start, my dear brother Wamkele, to assure you, I won't make a long speech. I know you are tired, crisscrossing our continent. You arrived in the early hours of today, but we'll try to keep you awake the Tanzania way. Karibu sana. Napenda pia niwasalimu kwa ujumla kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote napenda sana kumshukuru Mheshimiwa Waziri Dr. Shatu kwa mwaliko huu adimu. Katika historia ya maonyesho haya, nadhani ni mara chache sana kumkumbuka waziri wa mambo ya nje. Manake kila mtu anasema huyu mambo yake ya nje, lakini mambo yetu yanaanzia humu ndani. Tukiwa imara na siasa, sera yetu ya mambo ya nje inakuwa imara. Nafarijika kuona kwamba matokeo ya ziara ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan yamezaa matunda. Tuna kampuni zaidi nimesikia 60 kutoka Egypt, na mnakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais alitembelea Egypt na kuweza kuhamasisha biashara na uwekezaji. Lakini pia nikiangalia uwanja huu, Mheshimiwa Waziri,
Inanikumbusha tulivyokuwa vijana, tulikuwa tunakuja huku uwanjani kama outing. Na wakati ule kulikuwa na madisco mpaka kuna kucha. Kwa hiyo mwenyekiti ametupeleka mbali kutukumbusha enzi hizo. Lakini wenye umri wangu watakumbuka pia kwamba tulikuwa tunakuja uwanjani, tunaondoka na masufuria, mabeseni. Huku ndio ilikuwa sehemu ya shopping. Kwa hiyo mimi kuwa hapa kunaniletea kumbukizi za nyuma sana ya uwanja huu. Lakini nashukuru kwamba katika kipindi cha miaka iliyopita mmekuwa mnafanya ubunifu mwaka hadi mwaka. Nafarijika sana na maonyesho haya. Lakini to my dear brother Wamkele, I think you should move the Secretariat of the African Free Trade Area in Tanzania. You have been in Tanzania more than any other country, but you just left 3 weeks ago. You were in Arusha. 4 weeks ago, you were in Zanzibar. And today, you are here again. We need to move here. This is where action is. This is where you see trade and investment booming. Kwa hiyo tunakushukuru. Wewe ni kiongozi mwenye uzalendo. Wewe ni kiongozi ambaye una nia ya dhati ya kupigania Afrika ili iweze kujitegemea kiuchumi kwa kukuza biashara na mauzo ya Afrika ndani na nje ya bara la Afrika. Naomba kwa niaba ya serikali, lakini zaidi kwa niaba ya Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, tukukaribishe tena, jisikie upo nyumbani. Excellencies, I just decided to make my speech in Swahili for one reason. We are celebrating soon on the 7th of July, another Sabasaba will be celebrating Kiswahili Day in the world. Tunasherehekea Kiswahili, siku ya Kiswahili duniani. Kwa hiyo Kiswahili kinaanza na mimi. Naona dada yangu Azania Benki kaangaika kweli na Kiswahili. Kwa hiyo naomba uwe mgeni wetu wa heshima katika siku ya Kiswahili duniani. Na utanihakikishia kwamba unaweza kutamka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Mheshimiwa mgeni rasmi, before I end my remarks, I promise it's going to be short. Niwashukuru sana kwa kutupa fursa hii ya kuweza kujumuika na nini siku ya leo. Nimshukuru waziri na timu yako nzima. Niwashukuru TanTrade kwa maandalizi mazuri, lakini kumleta kaka yetu Wamkele Mene. Tunajisikia kama Wizara ya Mambo ya Nje, nashukuru mmetambua mchango wa mabalozi zetu. Wabalozi wetu wako hapa. Nimesikia kuna balozi wetu wamekuja na ujumbe kutoka Algeria, lakini balozi zetu 45 na konseli kuu 5 zinafuatilia na zimejipanga kuhakikisha kuwa tunaendelea kutafuta fursa ya masoko ya bidhaa na huduma zetu na kuendelea kuvutia wawekezaji na wafanyabiashara. Mheshimiwa Waziri wa Uwekezaji, Viwanda na Biashara, naomba kukuhakikishia kwamba
tuko pamoja, kazi inaendelea. Asanteni sana. Naomba makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Waziri wetu. Nashukuru sana. Balozi namba 2 huyu baada ya mama yetu Mheshimiwa Rais wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, waheshimiwa mawaziri, meza kuu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Biashara nyingi ambazo zipo Tanzania, nyingi ni za sekta binafsi, lakini pia wafanyabiashara wadogo wadogo. Napenda kipekee kabisa nitambue michango ya mifuko yetu ambayo imeendelea kuwawezesha wafanyabiashara wa sekta binafsi, lakini hawa wadogo wadogo ambao pia tutaona au tutapata nafasi ya kuona kazi zao. Naomba tupigie makofi mifuko yote ambayo iko hapa. Tunaye mbele yetu hapa mkurugenzi Dr. Masha Mshomba, naomba usimame usalimie hadhara hii. Tupungie tu mkono. Lakini pia tunatambua mchango na uwepo wa PSSF. Sijui kama mkurugenzi wetu yupo hapa. Nashukuru sana. NHIF mkurugenzi kama yuko hapa naye tutambue uwepo wake, lakini wapo na banda lao zuri sana. Lakini pia Workers Compensation Fund tunatambua pia mchango wao mzuri sana. Nina heshima kubwa sasa, kabla ya kumkaribisha Mheshimiwa Waziri mwenyeji wetu, kumkaribisha Katibu Mkuu ili aweze kusalimia hadhara hii, Godios Kiarara, na aweze kumkaribisha Mheshimiwa Waziri Ashatu aweze kuongea na hadhara hii, na baada ya salamu zake aweze kumkaribisha mgeni wetu rasmi aweze kuongea na sisi. Karibu, naomba tumpigie makofi mengi sana Katibu Mkuu wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, waheshimiwa mawaziri, makatibu wakuu, Mheshimiwa Katibu Mkuu kiongozi wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, wafanya biashara, wawekezaji, wenye viwanda, wageni waalikwa. Kazi yangu ni ndogo sana, naomba iwe fupi. Ni kumkaribisha Mheshimiwa Waziri ambaye atatoa hotuba kwa niaba ya serikali, kwa niaba ya wizara, kwa mimi sitakuwa na hotuba, na baadaye atamkaribisha mgeni rasmi. Kweli tumempokea saa 10 alfajiri, tunamshukuru sana, na wengine wote ambao wamesaidia katika hafla hii. Kwa vile mtendaji, nitatoa takwimu chache sana ambazo ni muhimu kama take home. Kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa akifanya katika mwaka mmoja na miezi 3 plus ambazo zimetushtua, ni vizuri tukazishare. Uwekezaji umepanda sana. Tumefikia bilioni 9 ambao ni uwekezaji wa miaka 10 kwa rekodi za kawaida. Average huwa ni 1 billion per year. Kwa ni vizuri tuziseme, tusipozisema sio hatumpi ile kwamba tumrejeshe kwake anachokifanya kinaleta nini. Lakini miradi ambayo tumekusanya ni 380 ambayo iko registered. Miradi ambayo tunaisema ina maana tayari imeshakuwa registered, ipo katika vitabu, sio ile ambayo ipo katika mchakato. Ukiweka iliyopo katika mchakato hatutasema hiyo figa mpaka itakapofikia. Lakini kitu kingine ambacho tulidhani muhimu tukizungumze ni kupanda sana kwa mauzo yetu ya nje. Tumefikia bilioni 10.2 US dollars. Hicho ni kiwango kikubwa sana kwa wanaofuatilia biashara katika nchi za Kiafrika. Sijafanya tathmini, lakini kwa East Africa hatutaki kusema, tuna majirani hatujui, lakini tunaamini ni figa ambayo basi tujivunie. Lakini kingine kikubwa ni biashara yetu na nchi jirani. Mtakumbuka Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani, kazi ya kwanza ilikuwa ni ziara ya Kenya. Tulikuwa na vikwazo 64. Vimebaki 15 ambavyo na vyenyewe mwezi ujao vinaweza vikaisha vyote. Lakini maana yake nini? Maana yake kubwa, biashara yetu na Kenya imeimarika sana. Lakini kwa wachumi wanajua ni surplus, tuna positive. Kwa maana gani? Tunauza zaidi kuliko kununua. Lakini na volume imepanda. Tulikuwa tunaangalia jana, Mheshimiwa mgeni rasmi, tumekuta katika region nzima tuna positive trade balance. Tulikuwa hatujiassess. Kwa hiyo nataka kusema katika mwaka mmoja na miezi 3, kazi kubwa. Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje amezungumza vizuri. Mheshimiwa Rais katika ziara zake zote, uchumi ni kama ile diplomasia ya kiuchumi ni kitu ambacho amekibeba,
tumeona aliyotokea kwenye Royal Tour, tumeshazungumza, tutaki kuyazungumza, lakini ni makubwa na vitu vingine vinaendelea. Basi kwa hizo takwimu chache, naomba nichukue nafasi hii kukaribisha Mheshimiwa Waziri kwa ajili ya kutoa hotuba na kumkaribisha mgeni rasmi. Asanteni sana. Si mnaniona lakini? Maana wifi yangu alisema changamoto hamkumuelewa. Sasa lakini mmemuona na mimi mnaniona. Tunaendelea. Mheshimiwa 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕, Katibu Mtendaji wa Secretariat ya Eneo Huru la Biashara Afrika, Mheshimiwa Balozi Lebarata Mulamula, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, lakini umesisitiza ni wifi yangu na mimi nasisitiza hivyo. Mheshimiwa Omar Said Shaban, pacha wangu kutoka Zanzibar anayeshughulika na Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda katika Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Mheshimiwa Mudrik Ramadhani Soraga, pacha wangu pia kutoka Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, waziri anayeshughulika na kazi, uchumi na uwekezaji. Mheshimiwa 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕𝒔, naibu waziri wa uwekezaji, viwanda na biashara. Waheshimiwa naibu mawaziri wote ambao mmekuja kuungana nasi siku hii ya leo, tunawashukuru sana na karibuni sana. Waheshimiwa wabunge wenzangu, tukiongozwa na Mheshimiwa David Mwakiposa Kihenzile, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara na Mazingira, tumepokea maelekezo yako na kama serikali tunakwenda kuyatekeleza. Bwana Hassan Abbas Rugwa, katibu tawala wa mkoa wa Dar es Salaam, anayemwakilisha Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Lakini nikitambua sana dada yangu, ndugu yangu Mheshimiwa Rosemary Senyamule, mkuu wa mkoa wa Geita, pamoja na Mheshimiwa DC wetu, natambua kazi nzuri mnayoifanya ya maonyesho ya biashara kule Geita, na nashukuru sana kwa uwepo wenu kwenye hafla hii ya leo. Asanteni sana. Mheshimiwa Mhandisi Zen Ahmed Said, katibu wa Baraza la Mapinduzi na katibu mkuu kiongozi wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Katibu mkuu Profesa Godius Kahyarara, katibu mkuu Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara, nikitambua uwepo wa makatibu wakuu wote ambao wapo, na muona ndugu yangu Zainab Chaula daktari, lakini manaibu makatibu wakuu, natambua uwepo wenu, karibuni sana sana. Waheshimiwa mabalozi na wakuu wa mashirika ya kimataifa mlioko nasi mchana wa leo, Profesa Ulingeta Mbamba, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya TanTrade, Bi Latifa Mohamed Khamis, mkurugenzi mkuu wa TanTrade, Bi Esther Mangenya, mkurugenzi mtendaji wa benki ya Azania na mdhamini wetu mkuu wa maonyesho yetu ya 46 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam. Natambua pia na nimemuona kwa mbali wajumbe wa bodi, natambua uwepo wenu wa bodi yetu ya TanTrade, lakini natambua uwepo wa CRDB Bank na muona makamu mwenyekiti wa bodi ya CRDB Bank Profesa Neema, tunakushukuru sana. Karibu, tunaendelea kushirikiana kwa pamoja. Viongozi wa vyama vya siasa pamoja na viongozi wa dini mliopo nasi hapa, viongozi wa mashirika ya umma, wakurugenzi wote pamoja na wakurugenzi wa sekta binafsi mlioko nasi, management na wafanyakazi wa wizara yetu ya uwekezaji, viwanda na biashara pamoja na taasisi yetu ya TanTrade, ndugu washiriki, wageni waalikwa, marafiki zangu wanahabari, mabibi na mabwana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kule kwa watoto sijasikia. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Watoto wamesinzia, naomba muamshe. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wako macho, sasa tunakwenda pamoja. Mheshimiwa mgeni rasmi, kaka yetu wa 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕, awali ya yote napenda kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuweza kutufikisha siku hii kubwa kwetu, ambayo tunafungua rasmi maonyesho yetu ya 46 ya biashara ya kimataifa hapa Dar es Salaam. Kwa upekee kabisa, binafsi na kwa niaba ya management ya wizara ninayoiongoza, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwako wewe Mheshimiwa wa 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕, Katibu Mtendaji wa Secretariat ya Eneo Huru la Biashara la Afrika, kwa kukubali kwako ombi letu la kuwa mgeni rasmi katika hafla hii ya ufunguzi wa maonyesho haya. Tunatambua kabisa kuwa una ratiba ngumu ya kutekeleza majukumu mbalimbali, ila kwa heshima na umuhimu uliotupatia umekubali kujumuika pamoja nasi. Hii ni heshima kubwa sana kwetu sisi wa Tanzania, lakini pia kwa Mheshimiwa Rais wetu, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Na ikumbuka ile siku wakati tunawasilisha ombi hili, tulikuwa Accra, Ghana, pale kwenye ofisi zako. Nilikuwa na wasiwasi mkubwa kwa sababu ulikuwa na siku 2 tu ulikuwa umetoka Tanzania, na tukakuwasilishia ombi hili na ukakubali. Watanzania tuna deni kubwa kwako, tunasema asante sana sana. Kadhalika ni kushukuru sana kwa kutembelea baadhi ya mabanda ya waoneshaji na ushauri uliotupatia. Tulikuwa tukimaliza banda moja, tunaongea tunapokuja, ukieleza uchu wako wa kutaka kuona Waafrika tukifanya biashara ndani ya Afrika, tukizalisha bidhaa zetu wenyewe, tukiongeza thamani ya malighafi ambazo tumekuwa tukiziuza nje ya nchi zetu, na tukifanya biashara sisi wenyewe. Na ukanihakikishia uwezo huo tunao, na umeona wanawake, umewaona vijana, umewaona Watanzania tukishughulika kuongeza thamani ya malighafi zetu tulizonazo ndani ya nchi. Tunakushukuru sana, tumepokea ushauri wako wote. Sisi kama wizara tunakwenda kuusimamia, tunakwenda kutekeleza, na lengo likiwa tuwe wa kwanza kunufaika na faida ya eneo hili huru la biashara la Afrika ambayo unaiongoza wewe secretariat yake. Tunakushukuru sana sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda pia kuishukuru sana bodi yetu ya wakurugenzi, management na watumishi wa mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania TanTrade kwa jitihada kubwa walizofanya kuhakikisha kwamba maonesho haya yanaandaliwa, kusimamiwa vizuri na kufanikiwa. Asanteni sana na pongezi nyingi kwenu. Niwashukuru sana viongozi mbalimbali wa kitaifa na kimataifa. Ninatambua tulikuwa na siku ya Irani pale tarehe 1, tulikuwa na balozi wetu wa Irani ambaye alishiriki nasi kwenye siku ile ya Irani. Kama ilivyoelezwa, maonyesho ya mwaka huu ni tofauti. Tunataka wote waje wajifunze hapa kwetu Tanzania. Kwa tunawashukuru wote ambao mmefika, na tunashukuru kwa ushauri ambao mmekuwa mkitupatia, tunaahidi kutekeleza. Kadhalika nivishukuru sana vyombo vya ulinzi na usalama kwa kuhakikisha eneo hili linakuwa salama kwa waoneshaji na watembeleaji katika kipindi chote cha maonyesho. Napenda pia kutoa shukrani zangu kwa wanahabari wetu. Nimekuwa nikifuatilia vyombo vyetu vya habari, taarifa nyingi za habari kila zinapofika mmeweka slot ya kueleza yanayojiri ndani ya maonyesho yetu ya biashara ya kimataifa. Asanteni sana, endeleeni kueleza Afrika, endeleeni kuieleza dunia kwamba Rais Samia Suluhu Hassan yuko tayari kuihudumia Afrika kutoka Tanzania kwa bidhaa zilizokamilika kabisa.
Ndugu mgeni rasmi, nashukuru pia wadhamini wetu wametamkwa hapa na mwenyekiti, na washukuru mno kwa kuwa nasi na kuwezesha yote haya kufanyika. Bila uwezo wa pesa tusingeweza kusimama hapa tulipo. Asanteni sana sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, jukumu langu ni dogo tu na mimi nisingependa kurefusha hotuba yangu, lakini kabla sijakukaribisha niruhusu niseme maneno machache mbele yako na mbele ya Watanzania ili kwa pamoja tuweze kuelewa wapi tunaelekea kama Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara. Maelekezo waliotupatia Watanzania kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi tunayatekeleza kwa nguvu zetu zote. Mheshimiwa mgeni rasmi, maonesho haya yana kauli mbiu isemayo Tanzania mahali salama pa biashara na uwekezaji, ikilenga kutambua umuhimu wa mchango wa sekta ya uwekezaji na biashara katika kukuza na kuimarisha diplomasia ya uchumi baina ya Tanzania na nchi nyingine. Katibu mkuu amesema vizuri sana hapa kuhusu takwimu mbalimbali tangu serikali ya awamu ya 6 imeingia madarakani. Kibiashara tunafanya vizuri, kiuwekezaji tunafanya vizuri. Hivyo katika kutimiza kauli mbiu hii na azma hii ya serikali yetu ya awamu ya 6 chini ya uongozi makini wa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inapambana kuhabarisha ulimwengu kuwa nchi yetu imedhamiria kufungua mipaka na kuimarisha mazingira rafiki ya uwekezaji na biashara katika fursa mbalimbali. Nikushukuru sana Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa kamati, umesema vizuri tuharakishe kutekeleza blueprint, na hiyo ndio dhamira ya serikali ya awamu ya 6. Tumesimama imara kuhakikisha vikwazo vyote vya kibiashara na uwekezaji vinaondoka ili wafanya biashara wetu na wawekezaji waweze kufanya biashara vizuri. Na kwa hili mnamo mwezi Aprili sote tunafahamu mwaka 2022 Mheshimiwa Rais wetu alianza kwa kutangaza vivutio vya sekta ya utalii kwa mataifa mbalimbali ulimwenguni kupitia filamu ya Royal Tour iliyozinduliwa rasmi nchini Marekani. Kupitia filamu hii Mheshimiwa Rais wetu amekuwa balozi mzuri sana wa kuisemea Tanzania na hivyo kuvutia uwekezaji na wawekezaji sio tu kwenye utalii bali pia katika sekta nyingine za kiuchumi. Ni dhahiri kwamba watalii wengi wakija nchini, uwekezaji na biashara pia vitashamiri. Na matunda yake tumeshaanza kuyaona mbali na kusaini makubaliano mbalimbali na washirika wetu katika biashara. Wawekezaji wengi wameshafika nchini kwa ajili ya kuangalia fursa za uwekezaji na kufungua mipaka ya nchi zao kwa ajili ya bidhaa zinazotoka ndani ya taifa letu. Haya ni mafanikio makubwa sana tunayojivunia sisi kama wizara, lakini kama serikali, na kwa hili tunampongeza sana Mheshimiwa Rais wetu mama yetu Samia Suluhu Hassan. Kadhalika tunafahamu Mheshimiwa Rais wetu alipotembelea nchi ya Umoja wa Falme za Kiarabu wakati wa maonyesho ya kimataifa ya Expo 2020, alikwenda pia Ubelgiji, alikwenda Ufaransa mwezi wa pili mwaka huu. Tulishuhudia kusainiwa kwa mikataba mbalimbali ya kibiashara na uwekezaji. Nini maana ya mikataba hii? Ni sisi wa Tanzania kuwa tayari kuhakikisha mikataba hii iliyosainiwa ya trilioni 17.35 pale Dubai wakati wa maonyesho, wakati wa siku ya Tanzania kwenye maonyesho yale, tunanufaika nayo. Tukae tayari, ajira nyingi zitatekelezwa. Trilioni 17 hizi ni ajira kwa watoto wetu. Trilioni 17 ni ajira kwa akina mama, na sote tumeona akina mama na vijana wetu wako tayari kwa ajili ya ajira na kuweza kushiriki katika biashara na uwekezaji ndani ya taifa letu. Na haya yote tunayaona kama ambavyo tumesikia. Maonyesho ya mwaka huu hapa tulipo tunayoyazindua leo yamevutia idadi kubwa ya washiriki wanaoonyesha aina mbalimbali za bidhaa wanazozalisha,
huduma wanazotoa, lakini teknolojia walizonazo tayari na sisi tuweze kuzichukua ili tuweze kutengeneza bidhaa zetu ndani ya taifa letu. Tunazo jumla ya kampuni 3200 za ndani ambazo ziko ndani ya uwanja huu zikionyesha utayari wa sisi wa Tanzania kufanya biashara na Afrika, sisi wa Tanzania kufanya biashara na dunia. Lakini tunazo kampuni 180 kutoka nje ya Tanzania ambazo ziko na sisi kuonyesha bidhaa zao, kuonyesha teknolojia mbalimbali wanazotumia kuzalisha bidhaa zao, ili na sisi tutumie teknolojia hizo kuzalisha. Tunayo maeneo mbalimbali ya industrial park, kongani za viwanda, tumewakaribisha waje wawekeze teknolojia hizo na wazalishe kwa ajili yetu sisi wa Tanzania, lakini wazalishe kwa ajili ya Afrika kupitia eneo huru la biashara la Afrika. Tuko tayari wa Tanzania, twendeni tukafanye kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na bidhaa zinazoonyeshwa, lakini serikali yetu haiko nyuma na tumekupitisha, umeona kwenye banda letu pale la wizara, tunayo program tunayoiita Total Industrial Solution. Nini maana ya program hii? Maana ya program hii ni kuwaonyesha Watanzania tuna uwezo wa kuzalisha mitambo ya viwandani midogo ya saizi ya kati, lakini pamoja na mitambo mikubwa kwa ajili ya viwanda vidogo, viwanda vya kati na viwanda vikubwa. Niwakaribishe Watanzania wote mfike mje muone. Tunao mtambo wa shilingi milioni 6 tu ambao unaweza ukakuzalishia bidhaa nzuri na zikaenda duniani kwenda kuuzwa. Tunao mitambo mikubwa, tunao mtambo wa kuzalisha mafuta ya alizeti, mtambo wa kuzalisha mafuta ya mizaituni tunayo hapa kwa thamani ndogo tu ya milioni 60. Tunaionyesha pale, karibuni wa Tanzania mje muone na tuwekeze kwa pamoja. Uwepo wa katibu mtendaji wa eneo huru la biashara la Afrika ni kuja kutuangalia Watanzania. Amesema vizuri mwenyekiti wetu wa kamati ya bunge kwamba tulisaini mkataba wa eneo huru la biashara la Afrika. Bunge limepitisha. Tayari tumeingia nchi 45 na sasa tumefika 54. Utayari wetu ukoje? Ndio maana yuko na sisi leo hapa. Anatupima. Je, tutakuwa sisi ni soko la bidhaa za wenzetu au na sisi tuko tayari kuihudumia dunia kutoka Tanzania? Na serikali ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kupitia Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara tunasema tuko tayari, tunatengeneza mitambo hii. Tutashirikiana na sekta binafsi, lakini pia hata serikali tumeanzisha kuona kwamba tuna uwezo wa kuzalisha mitambo, tuna uwezo wa kuzalisha bidhaa zitakazohudumia soko zima la Afrika. Tuko tayari, karibuni tufanye kazi hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumepita kwa pamoja kwenye mabanda yetu, ukaona wanawake, na sisi tunatambua mchango wa wanawake na vijana kwenye uzalishaji wa bidhaa. Wakati tuko kwenye banda pale la EOTF, niliuliza kwa makusudi kwa wale waliokuwa wanatuonyesha bidhaa zile, mmeshaanza kuuza nje ya nchi? Wakaniambia hapana. Niliuliza makusudi kwa sababu wewe mwenyewe ulisema bidhaa zetu ni nzuri, lakini hatujaanza kwenda kuuza bidhaa zile nje ya nchi. Naomba nikuhakikishie sisi wa Tanzania tuko tayari, na naomba uendelee kutushika mkono. Amesema vizuri Mheshimiwa Waziri wetu wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, hii ni mara yako ya 3 ndani ya mwaka huu kuwa Tanzania. Naitambua dhamira yako. Na mimi na wizara yangu tuko tayari kushirikiana na wewe. Tutafute sasa masoko kwa ajili ya bidhaa za kina mama na vijana ambayo wanazalisha kwa mikono yao. Tuko tayari, tushike mkono tuweze kuvuka kwa pamoja. Tumejadiliana jambo moja, ukiacha hili la masoko, kinachotukwamisha kingine ni upatikanaji wa mikopo nafuu kwa ajili ya wawekezaji wetu na wafanya biashara wetu. Na wewe umeniahidi
tunaanza mjadala na 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 ili sisi tuwe wa kwanza ndani ya Afrika kuipata zile dola bilioni 1 kwa ajili ya uwekezaji na wafanyabiashara wa Tanzania. Ndugu zangu wa Tanzania, hii ni fursa kubwa kwetu na sisi kama wizara tuko tayari kuyafanya haya. Naomba mjitokeze, hizo pesa nazisema mbele yake, mbele ya Watanzania, ili ajue utayari wetu. Twendeni tukazalishe na tuihudumie Afrika kutoka Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema maneno haya, nikitambua umewasili ndani ya nchi yetu mapema alfajiri ya leo kwa kujitoa kwako kwa ajili ya Afrika wenzako, tunakushukuru sana. Na niseme mbele ya Watanzania, tunakutaraji pia, Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje, tunamtaraji pia mwezi wa 8 atarudi Tanzania. Na amesema hivyo atarudi Tanzania kwa ajili ya konferensi kubwa ya wanawake katika biashara. Yuko tayari kutuletea wanawake wote wafanya biashara wa Afrika kuja Tanzania mwezi wa 8. Sisi tunakuahidi ushirikiano mkubwa na tuko tayari kukupokea. Tunaomba usituchoke ili tuweze kulihudumia bara letu na tuweze kufanya biashara kwa pamoja. Ndugu zangu wa Tanzania, ninapomalizia hotuba yangu, naomba tukumbushane mambo mawili makubwa ambayo tunayo. Jambo la kwanza, tuendelee kujitokeza kupata chanjo ya uviko 19. Tusije tukasema ugonjwa huu au janga hili limeondoka. Hapana, limetulia tu. Sasa tuendelee kujitokeza kupata chanjo kama ambavyo kiongozi wetu amekuwa anasema, tunapunguza makali tunapokuwa tumepata chanjo ile. Tujitokeze kwa pamoja. Lakini la pili, tujiandae na kutoa ushirikiano wa kuhesabiwa katika sensa ya watu na makazi itakapofika tarehe 23 ya mwezi wa 8 mwaka 2022. Sote tunafahamu sensa hii ni muhimu sana, kwani itasaidia kupanga na kutekeleza mipango ya maendeleo ya taifa letu kwa ngazi ya kitaifa na kwa mtu mmoja mmoja. Mimi nipo tayari kuhesabiwa. Twendeni kwa pamoja tukahesabiwe tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka 2022. Ndugu zangu, na sasa naomba nibadilishe kidogo, maana msije mkasema huyu waziri sasa hata Kiingereza hajui. Anawezaje kufanya biashara kule nje? Sasa naomba nimkaribishe mgeni wetu kwa maneno haya. Ladies and gentlemen, with these remarks, allow me now to welcome His Excellency 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕, the Secretary General of the Africa Continental Free Trade Area, to address this specific gathering, but also the Tanzanian community who are watching us through various media. Please, my brother, Your Excellency, Secretary General 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕, you are most welcome to talk with Tanzanians. Karibu sana sana. And finally, you officially open our 46th trade fair. Karibu sana. Thank you very much. Please be seated. Thank you. Thank you very much, Honorable Minister. Honorable Minister for Foreign Affairs and East African Cooperation, Minister Mulamula, Honorable Minister 𝒂𝒔𝒂𝒇𝒊, Minister for Investment, Trade and Industry, Honorable Minister Shaban, Minister for Trade and Industrial Development, the Revolutionary Government of Zanzibar, Honorable Ministers from both Zanzibar and here in the mainland, Deputy Minister for Investment, Industry and Trade, Honorable Minister 𝒂𝒂𝒂𝒇𝒊, Honorable Deputy Ministers that are here,
the representative of the Dar es Salaam Regional Commissioner, thank you, sir, for your remarks earlier. The permanent secretaries that are here, the deputy permanent secretaries, the chairman of the board of TanTrade, the director general of TanTrade, of course, the principal secretary of the revolutionary government of Zanzibar, the school children that are there, that were singing, the police brass band, the choir from earlier, distinguished ladies and gentlemen, sometimes people say it is an honor to be here. And they say that as a starting point. For me, it is a moving experience. I was taken through the exhibition, and I saw the potential of our continent. People asked me, well, just in less than a year, this is your third visit to the United Republic of Tanzania. Why is that the case? And the answer is simple. It is good leadership, vision, discipline, and determination. And so, through the leadership of Her Excellency President Mama Samia Suluhu Hassan, that is what we see in Tanzania. The investment reforms have yielded results. Look at the infrastructure development that is happening. It took me less than 3 hours to drive from Arusha to Nairobi when I was here 3 weeks ago. So wherever there is good leadership, visionary leadership, disciplined leadership, I want to learn from that. And I want to be part of that. I told Her Excellency the President that when we had our meeting in Accra, that Tanzanians must understand, she's not just your president. You now have to be willing to share her leadership with the rest of the continent. Not just because she is only one of 2 women, either heads of states or head of government today, which is important, but also because we need good leaders in Africa. And so the rest of us, whether you are a man or a woman, we look up to Her Excellency's leadership in our continent. The African Continental Free Trade Area, as the Honorable Minister said, has now been ratified by 43 countries, which means that all of these countries have accepted the legal obligation to reduce and eliminate barriers to investment and barriers to trade on our continent. Why should anybody pay attention to the African Continental Free Trade Area? And what is it about? I will mention just 2 examples to underscore the point. 55 of us in Africa, our contribution to global trade is 2.1%. Combined contribution to global trade. Our contribution to global GDP, 55 of us, is 3.1%. You contrast that
with Singapore's contribution to global trade, which is close to 6%. So a city, an island, contributes more to global trade, global output, global GDP, more than all of us in Africa combined. This is why it's not possible for me to be tired. Because of all the work that we have to do as Africans. This deficit is largely because of Africa's underdevelopment in terms of industrial capacity and output. Over the last 65 to 70 years, we have been exporting and overly reliant on the export of primary commodities, largely to countries of the north. Even when you look at our infrastructure paints a very, very telling picture. Post-colonial infrastructure, you have a port that is directly linked to a mine, extraction of the raw commodities directly from the mine, using the infrastructure to the port and to countries of the north, with zero value addition on the African continent. This is in part why there is this deficit. The second example, which is also why I cannot afford to be tired. 2019, before the onset of the pandemic, our continent imported $16 billion worth of pharmaceutical products. $16 billion worth of pharmaceutical products. That means jobs forgone. That means competitiveness forgone. Innovation forgone. Because we are exporting the primary commodity, which is agricultural products, that are used to make pharmaceuticals. And we import the finished product. In 2014, the continent exported $6 billion worth of raw coffee, unprocessed coffee. The global coffee industry, after processing, repackaging, value addition, the global coffee industry is $100 billion. $100 billion industry, which we don't control as Africans. Another example is, of course, what is happening now. 1.3 billion of us, and we claim, correctly so, we claim that we have 60% of the world's arable land, and yet we import wheat, barley, and other cereals from Ukraine. We have 60% of the world's arable land, and yet we import, and there were 1.3 billion of us, and yet we import wheat from Ukraine. So, as President Kagame said, a country of 43 million people is feeding an entire continent of 1.3 billion people. How is that possible? When the COVID pandemic hit our shores as a continent, we did not have the capacity to manufacture germ-killing products, masks, and all the tools that were required to fight the pandemic. We had to have
a man in China donate 6 million masks to us in April 2020, Mr. Jack Ma. So as some countries were imposing export restrictions on these germ-killing products and all of these products that are required to fight the pandemic, we as Africa suffered because we were on the periphery of productive capacity and on the periphery of global supply chains, such that when these global supply chains are disrupted, we suffer. Whether it is supply chains disruptions in the commodities markets, which results in global commodities markets being subdued, those of us who are overly reliant on the export of oil and other commodities, we suffer. So we rely on a country of 43 million people to feed us. We causing food inflation because of the current situation, up to 20% rises in food prices across the continent. We were not ready from an industrial capacity point of view when the pandemic hit. And then I mentioned the example of productive capacity in general, but specifically I made the example of coffee. I can make other examples. The product, the minerals that is used to produce the phone costs less than $1. But once that mineral enters global supply chains for production and manufacturing of an iPhone, it retails for close to 1,000 United States dollars. Copper. Copper is processed in the Ukraine to make wiring harnesses for the vehicles that we drive. And yet copper is in Zambia and is in DRC and maybe other countries also. So 65 years, 70 years down the line, we are still faced with this challenge of industrial underdevelopment in our continent. But I believe that the twin effect of these crises, the geopolitical context between Ukraine and Russia, as well as the COVID-19 pandemic, has in very stark terms compelled us Africans to say that we need to do more and to accelerate our own self-sufficiency, establish our own regional, continental value chains without disconnecting from the global economy, but to establish our own self-sufficiency. This is what these two crises have demonstrated in very stark terms about the condition of our continent. Now, the fragmentation of rules, smallness of national economies, the lack of industrial capacity, all of these reasons contribute to intra-Africa trade being at only 18%. We trade more with the rest of the world than we trade amongst ourselves as Africans. We are better connected from the point of view of trade patterns with countries of the North than we are amongst ourselves as African countries. And so in the wisdom of the founding mothers and founding fathers of the Organization of African Unity, May 1963, and of course, President Mwalimu Nyerere was one of them. In their wisdom, the primary challenge was let's defeat
colonialism. Let's unite our continent and push back the colonialists. And with the defeat of apartheid in South Africa, 1994, arguably they achieved that objective. But the objective, which is also in the founding treaty of the Organization of African Unity, the objective of an integrated economy in Africa, an economically integrated continent, has evaded us. Now, they, in my view, they played their part. They played their part. They did what they had to do, which was to defeat colonialism. Economic integration is now on us. That is the second, as a leader, as a head of state I recently met with, this is Africa's second, our second liberation is economic integration of our continent. This is our second liberation as a continent. If we do not achieve this objective of economic integration, we shall forever remain on the periphery of the global economy, because not a single African country can be globally competitive on its own without the others. Not Nigeria, not Morocco, not South Africa, not the United Republic of Tanzania, not Kenya, not a single African country will be able to achieve global competitiveness on its own. It's not going to happen. That is why, in the wisdom of the founding mothers of the Organization of African Unity, they said that Africa must be a single market, a single economic market, for us to be able to feed ourselves and to become globally competitive. Today we import $50 billion worth of food because of this fragmentation that we have sustained over the last 65 to 70 years. So yes, the African Continental Free Trade Area is about the nuts and bolts of trade on the face of it. But actually, it is a much broader and a much more important objective. It is the African Continental Free Trade Area is a tool for Africa's economic integration. It is a tool for Africa's industrial development. And the reason it is a tool for Africa's industrial development is because we are consolidating a market of 1.3 billion people, which by the year 2035 is estimated to be a combined market of close to 8 trillion United States dollars. Potentially, the African market and the African economy can be the 8th largest economy in the world. But we're not going to become the 8th largest economy in the world if we are fragmented. We are not going to achieve global competitiveness if we are fragmented. I want to cite an example, a concrete example of this global competitiveness that I refer to. Today, India, similarly populated in terms of, produces 5 million units of vehicles per year, contributing to industrialization, job creation, and innovation. India imports some components of vehicles, but for the most part, it is domestic manufacturing. The African continent produces 750,000 vehicles per year between Morocco and South Africa for a population of 1.3 billion people.
it appears as if it's a deficit, but it's an opportunity actually, because we can establish regional value chains, regional centers of manufacturing excellence, processed copper in Zambia, processed rubber in Liberia, processed leather for leather seats in Ethiopia, catalytic converters in Tanzania. We can establish a truly continental value chain so that by the year 2035, we can also be producing 5 million units of vehicles a year. Creating thousands and thousands of jobs. The other good news, of course, is the resource and natural endowment that we have. But the other resource that we have is young Africans. By the year 2035, by the year 2035, we will have the largest population of people below 35 will be in Africa. That means economic dynamism. That means we have more people in Africa than anywhere in the world who will contribute to Africa's economy and competitiveness. Similarly, in 2019, of the 10 fastest growing economies in the world, 6 were in Africa. So there are positive attributes for us to focus on and for us to leverage on, including this youth dividend that I've just mentioned, of young Africans who are ready to enter the job market. I'm not discriminating against those who are not young Africans. I'm simply saying that trade agreements are about the future, and we have to nurture the future economically. The tools of this African continental free trade area are critical, and I will mention some of them. But what is in it? What is this animal, the African continental free trade area? Well, it's a trade agreement, and as I mentioned, it's a tool for integration. It includes trade in goods, trade in services, intellectual property rights, competition policy, digital trade, a protocol on women and youth in trade, which I will talk about in a minute. This is how comprehensive this trade agreement is, with a depth of ambition, highly ambitious. By the year 2035, the heads of states have directed, and we have codified this into law, into the agreement, that 97% of goods traded in Africa by the year 2035 must be traded at zero duty. That is to say, with no tariff barrier, no non-tariff barrier that is unjustified. Highly ambitious objective that we have set for ourselves. But we have to be ambitious. We have to be ambitious if we want to industrialize our continent. I know that industrialization is not a pill that you swallow, you wake up the next day, you've industrialized. It's going to take decade after decade of disciplined implementation of the AFCFTA. And so some of these barriers that we want to eliminate ultimately are barriers that have constrained our own growth, economic growth as a continent, are barriers that have constrained investment into our continent. If you talk today to a large investor about the competitiveness from an investment outlook of the African continent, they will tell you that we are subject to different rules depending on the region that we are investing in Africa.
if you are in West Africa, you are subject to these investment rules. If you are in East Africa, you are subject to these, Southern Africa, and so on. So the AFCFTA has harmonized all of these rules to enable trade and investment to be accelerated on the basis of a single set of rules that as a small medium enterprise, as a large corporation, that you can look at and decide where you want to expand your business, where you want to expand your investment on the African continent. We are not going to achieve these objectives if we don't focus on concrete tools, if we don't focus on immediate deliverables that all Africans can see as testament that the AFCFTA does work. The first implementation tool is the same local content rules or rules of origin. In Africa, we trade close to 5,000 products. Close to 5,000 products are either imported or exported. But we have been doing so for the last 65 to 70 years on the basis of different rules of local content. If you export your product to West Africa, it will be subject to a different set of rules. We have now harmonized that. 4,500 products, we have exactly the same rule of origin for trade in Africa. The second tool, which is a very important tool, is what we call the Pan-African Payments and Settlement System. 42 currencies in Africa. If you want to trade, if you are in Egypt, you want to trade with somebody in Ghana, first you have to convert the Egyptian pound into the dollar or any other third currency. Your counterparty in Ghana receives that third currency, either the euro or the dollar, and then they convert it to the Ghanaian cedi. This cost of currency convertibility amounts to $5 billion annually in Africa. $5 billion is how much it costs us to trade amongst one another in Africa. Just the cost of currency convertibility. So we, working with Afreximbank, as the African Continental Free Trade Area, we have provided the legal architecture for the Pan-African Payments and Settlement System. Afreximbank has provided the technology for this digital platform for trade. We have launched the Pan-African Payments and Settlement System. Rather, we launched it in January this year. There are, as we speak, 48 commercial banks that are trading and small medium enterprises that are trading on the Pan-African Payments and Settlement System digital platform. And I believe this will increase or enhance inclusivity of trade, particularly small medium enterprises, as well as young entrepreneurs who want to trade across borders, but thus far the cost has been a significant barrier when they want to trade across regions and across countries that have multiple currencies. The other very important tool is Africa Trade Gateway, which again is focused on small medium enterprises and young entrepreneurs to enable interconnectivity of businesses across regions. You will now, as of when we launch it, you will be able to, on a digital platform, to find due diligence information, market intelligence information about the market that you want to enter into, as well as connectivity with a small medium enterprise on another part of the African continent, because we believe these digital trade tools are what will actually enable us to reach our target of doubling intra-Africa trade by the year 2035.
We also have the African Continental Free Trade Area Adjustment Fund. And the African Continental Free Trade Area Adjustment Fund is intended to help countries who, in the short term, will experience revenue losses. As they eliminate tariffs, they will experience revenue losses. And so it is intended to support those countries to implement the trade agreement in a way that will not disrupt the macroeconomic fundamentals of that particular country. It is not going to be intended for the Minister of Finance to say, thank you very much, I will take this for budget support. No. The 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 Adjustment Fund will be intended for direct intervention in a particular sector, productive capacity. So you will be able to say, as a country, our textiles and clothing sector requires recapitalization, modernization of equipment. That adjustment will be available for that. If you say that your workers need to be retrained from this sector of the economy to be deployed in another sector of the economy, that is what the 𝒓𝒊𝒈𝒕 Adjustment Fund is for. And I'm happy to report to you that I am not talking about something in the future. I am talking about $1 billion that is available as we speak for countries, $1 billion that we mobilized through Afreximbank, the board of Afreximbank approved. This $1 billion is available as we speak. We will mobilize up to $10 billion so that all countries can have access and all sectors can have access to the fund. It is available for implementation of the 𝒓𝒊𝒈𝒕. The other important tool, as I draw to a close, is the Trade Finance Facility. Today, in our continent, over 70% of jobs are in the small-medium sector. Over 450 million jobs are created by small-medium enterprises, and these small-medium enterprises are largely, for the most part, they are run by women. And so we have been challenging our commercial banks to say, let us pool our resources together, let us create an 𝒓𝒊𝒈𝒕 trade finance facility which will be specifically targeted for small medium enterprises that want to trade under the 𝒓𝒊𝒈𝒕. We are pushing very hard with our partners to make this particular trade finance facility a reality by the end of the year, so that we can truly give meaning to the African Continental Free Trade Area, and that it is not something that appeals only to the large corporations on the African continent, but that also small medium enterprises become part of revolutionizing the economy and the face of the economy of Africa. The last tool I would mention, which is critical also for implementation of the 𝒓𝒊𝒈𝒕, is a protocol on women and youth in trade. We have, across the continent, very laudable aspirations about benefits of trade being spread. Not only large corporations, they should benefit, but not only large corporations, but that trade must be inclusive. We must see young people benefiting from trade, benefiting from continental trade, expanding their businesses. We must see this 70% job creation by small medium enterprises that are led by women. We must see that becoming a reality, not just aspirational. And so that is why the Assembly of Heads of States and Government directed us that we must develop a protocol on women and youth in trade in the implementation of the 𝒓𝒊𝒈𝒕, so that these aspirations that we talk about
the fact that by the turn of the century, 10 billion people in the world, 5 billion will be in Africa, half of those will be young Africans, that we don't just talk about this aspirationally, but that we codify these aspirations for affirmative action for small, medium enterprises. We codify these aspirations into legally binding obligations. And that is why this protocol on women and youth in trade is so critical. And I asked Her Excellency President Hassan if she could be the champion for women and youth in trade. As a matter of fact, I ambushed her. I asked her in the middle of my speech on a stage, and so she could not say no. That is why we will be bringing that conference here to Dar es Salaam, the conference on women and youth in trade, so that we don't just talk and lament, but we find concrete solutions. For example, one of the things that is concrete that can be included in the protocol is if you are a small medium enterprise, you are in Dar es Salaam, you are in Tanzania, you want to trade with someone in Nigeria, the duty that is applicable to you should be much less than a duty applicable to a large corporation. If you are a young entrepreneur, you are exporting your goods to another part of the continent, the duty should be significantly less than if you are a large corporation. And so we want to take the opportunity when we are here in Dar es Salaam in August to come up with solutions for these challenges that confront us, particularly small, medium enterprises that are led by women and young people. Let me conclude with a positive projection. The World Bank projected that where we implement this agreement, by the year 2035, Africa stands an opportunity, and it's an opportunity. We have the potential to lift 30 million Africans out of abject poverty, 70 million Africans out of moderate poverty, increase intra-Africa trade by 80%, increase Africa's income by over $450 billion, and more importantly, according to their projections, create opportunities through the AFCFTA, create opportunities for small, medium enterprises that are led by women, closing the gender salary gap. These are very positive projections, very encouraging projections about the potential of our continent, but they are not going to happen on their own, of course. They won't happen by chance. We as Africans will have to work hard to make sure that we see these positive projections become a reality, and that we see these positive projections become a reality in the economic integration of our continent. I believe we have a fundamental responsibility because we stand on the shoulders of those who sacrificed. Those who sacrificed so that today we can fight another battle. So, Honorable Minister said, I was tired. Yes, I was tired when I arrived at 3 a.m. And here, let me tell you, you know what my own government says, and the government is my wife. She says that when I say I have to travel, I have to work, and I say because there are people who died, who gave up their lives, so that we can be free. And so that we can pursue these objectives. She looks at me and she says to me, Wamkele, please, you are no Nelson Mandela. But the point I try to make is that all of us have a responsibility to
lift up our continent. Nobody is going to do it for us. No one is going to industrialize our continent but ourselves. No one is going to create investment opportunities on our continent but ourselves. And so this trade fair is linking opportunity, is linking small, medium enterprises, as the honorable ministers were taking me through the pavilions, linking them to other markets across the African continent. That is what it is about. The competitiveness, the value-added products that I saw there, this is the opportunity in a trade fair such as this one to explore other markets. We have agreed that we will look into financing opportunities from our development finance institutions here in Africa so that the 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 does indeed become a reality. Now, let me once again thank you very much for the opportunity and for the invitation. I want to share something that you may not be aware of. In February, the Assembly of Heads of States and Government finally agreed and resolved that Kiswahili will be an official language of the African Union, taking us a step closer to the integration that all of us want to see. That was in February. In May, when the Assembly of Heads of States convened a few months later, the very first minister to make a speech entirely in Kiswahili was Honorable Minister Mula Mula. So I may not be here on the 7th of July, but I know that the entire continent will be observing and watching, because Kiswahili is a language that is a critical pillar of our integration, now has the credit that it deserves to be recognized as an official language of the African Union. I am still working on my language, 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕, to become an official language of the African Union. But I'm sure it's going to take a long time because only 10 million people speak my language. But until then, we will leverage on Kiswahili to make sure that we have an African language in the African Union. Thank you very much. Our guest of honor, before you kindly take your seat, may I request you and the members of the high table to kindly come and press the button for us for that momentous launch. May I request all of us to please stand up. Naomba wote tusimame sasa wakati mgeni wetu rasmi akizindua rasmi maonyesho ya 46 ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam. Na akibonyeza kitufe hiko basi nadhani DJ utatutumbuiza, lakini pia wote tupige makofi, mama zangu vigelegele, ili tuweze kusherekea uzinduzi huu wa kipekee kabisa. Naomba mgeni rasmi please stay at the center and naomba tumzunguke sasa. Asante sana. I'll count, I'll do a countdown from 3 to 1, and then when it's 1, you press that, we all applause, and that will be the momentous launch. So, maonyesho ya 46 ya kimataifa ya biashara jijini Dar es Salaam. Tunasherekea, tunafurahia. 3, 3, 2, 1, ladies and gentlemen. Makofi mengi sana, naomba tupige makofi. Thank you very much. May I kindly continue to request you to remain where you are for the remainder of the program. Please, distinguished guests, please be seated.
we have 3 more items before the end of the program, which will now be to award 28 and overall different categories of the winners, whom we are celebrating the good leadership, vision, discipline, and determination. So we're going to award the results of that. And then we have a token of appreciation, our dear guest, Your Excellency Wamkele, that is from Tanzania to you, and then 5 categories of group pictures, and then we will allow you to go back to the airport. I understand, in the interest of time, I now would like to call upon the winners. So we have 28 and general category. I will go straight, interest of time. Can we please, camera, give space, because the winners will be coming from the audience, and we're really constrained with time. The first category, machines and equipment manufacturer exhibitors. The nominees are Genuine Chemicals, Multi-Cable Limited, Tanzania Technology Center. Ladies and gentlemen, I'm happy to announce the winner, who is Multi-Cable Limited. Naomba tumpigie makofi aje achukue tuzo yake. Multi-Cable. Category number 2, wakati Multi-Cable wanakuja, is Real Estate, Construction and Building Related Materials Exhibitors. The nominees are Property International Limited, Watumishi Housing Company. Because of the interest of time, and since our guest of honor has to head to the airport straight away, we're only going to present the category of the overall winning Tanzania Exhibitors 2022. The nominees are Azania Bank Limited, Asas Dairy Limited, Institute of Accountancy ARUSHA. Guests of honor, honorable ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm happy to announce Azania Banking Limited as the overall winning Tanzania exhibitor for the year 2022. Azania Bank. The second winner to the overall winning Tanzania exhibitor goes to Asas Dairy Limited. Asas Dairy Limited, the second winner for the overall winning Tanzania exhibitor. And may I call the third, as Asas Limited is coming, who is Institute of Accountancy in Arusha. Naomba makofi mengi kwao, President. Asante sana, Institute of Accountancy Arusha. Asante sana. Our dear guests, kindly accept a token of appreciation from Tanzania. Asante sana. We have products made in Tanzania in the first bag, and as you had, naomba tupigie makofi mengi sana. All those products are from Tanzania. Truly honored, truly delighted for your time with us this afternoon. And then we also wish to present to you a leather bag, also made in Tanzania. As you heard from the presentation, that Tanzania is the second largest country in Africa with leather and leather product animals, so we do leather from Tanzania. Naomba tupige makofi mengi sana. Pongezi. We hope on your next visit you will pack your stuff in that bag. We look forward. Asante sana.
Tumemaliza kwenye tuzo. Naomba sasa, as you're still standing there, niwakaribishe meza kuu wote sasa kwa ajili ya picha ya pamoja. We'll go to the group photos and that will mark the end of this event. The first one will be by the high table, to be followed by naomba makatibu wakuu na wakuu wa taasisi tujiandae kwa ajili ya picha pamoja. Please remain standing. Kamera mtaniongoza mkiwa tayari. Guest of honor at the front, please be seated. Thank you so much. The rest of us at the back, please remain standing for a group picture. Tayari, naomba makatibu wakuu, manaibu katibu wakuu pamoja na wakuu wa taasisi twende kule nyuma kwa ajili ya picha ya pamoja. Picha hii itafuatiwa na kamati ya bunge. Kamati ya bunge, naomba tujiandae. Wakuu wa taasisi wanaenda sasa pamoja na makatibu wakuu na manaibu katibu wakuu. Naomba tupige kwa pamoja. Naomba kamati ya bunge ijiandae. Kamati ya bunge itafuatiwa na TanTrade, wizara pamoja na wajumbe wa bodi, sponsors pamoja na washindi. Sponsors, mwisho kabisa, mwisho watakuwa watoto wetu, vijana wetu wanaotuwakilisha. Asante. Naomba sasa niwakaribishe wakuu wa mikoa na madisi wakifuatiwa na kamati ya bunge. Wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya ambao wapo nasi wakifuatiwa na kamati ya bunge. Naomba kamati ya bunge naomba tuunganike kwenye hiyo picha. Kamati ya bunge, naomba nafasi kwa kamati ya bunge. TanTrade, naomba tujiandae, wafanyakazi wa TanTrade wakiwa pamoja na wizara, wawakilishi kutoka wizara wakiwa pamoja na wajumbe wa bodi ya TanTrade. Wadhamini wetu, naomba tujiandae. Picha itakayofuata baada ya kamati ya bunge ni TanTrade, wawakilishi kutoka wizarani pamoja na wajumbe wa bodi ya TanTrade. Naomba tujiandae kwa picha inayofuata, itafuatiwa na wadhamini wetu. Washindi nimewatoa kwa sababu asanteni. Naomba sasa niwakaribishe TanTrade, kamati ya bunge na wawakilishi kutoka wizara yetu. Wadhamini wetu, naomba mjiandae, naomba msogee hapa mbele. Wadhamini, vijana wetu, naomba mchangamke. Vijana, wale wanafunzi mliotoka mikoani, mtapiga picha ya mwisho. Naomba sasa wadhamini, sponsors, hawa ni wadhamini wetu, naomba tuwapigie makofi mengi sana. Tunashukuru sana kwa kuiwezesha maonyesho haya mwaka huu. Asante. Na mwisho kabisa ni wanafunzi wetu, wanafunzi waliohudhuria wakiwakilisha
jamii ya vijana ambayo pia mgeni wetu rasmi amesema ndio sura yetu tunayoiona hivi karibuni. Wakati huo brass band naomba mjiandae tumsindikize mgeni wetu rasmi kwa wimbo. Brass band naomba mjiandae tumsindikize mgeni wetu rasmi kwa wimbo nzuri kabisa. Tayari? Asante. Naomba wote tusimame tukiwa tunamruhusu mgeni wetu rasmi sasa kuendelea. We really thank you, Your Excellency 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕, Secretary General of the African Continental Free Trade Area, for your time. Thank you very much. We are truly honored and remain grateful for your presence with us. Yes, kama unavyoona maonesho haya ya 46 maarufu ya kimataifa ya Sabasaba yamekwisha funguliwa hapa katika viwanja vya Sabasaba. Umemsikia mgeni rasmi wa maonesho haya ambaye ameyazindua ndugu 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 na amezungumza mengi katika kuhakikisha bara la Afrika linaimarishwa na Waafrika wenyewe. Bara la Afrika linajitanua zaidi kibiashara na linatumia fursa mbalimbali ambazo zipo kuhakikisha kwamba nchi ambazo zipo katika bara hili zinaendelea kukua siku hadi siku. Kisha kwamba taifa la vijana linaimarishwa zaidi na hasa kwa kutumia rasilimali zake za ndani, lakini pia ikiuza bidhaa zake mbalimbali ndani ya nchi husika na hata katika bara zima kwa ujumla. Lakini pamoja na yote ambayo amezungumza, swala la Kiswahili ameligusia pia. Ukizingatia tunaelekea kwenye siku ya Kiswahili, basi hakika jambo hili limekuwa kubwa sana. Nasi Wasafi Media tunawashukuru kwa kuwa pamoja nasi kwa muda wote huu katika uzinduzi huu wa siku ya leo Jumapili, na tumeyasikia hayo na mengine ambayo yanaendelea. Tunakwambia tu sisi tutakuletea kila ambacho kinaendelea katika maonesho haya ya 46 ya kimataifa maarufu kama Sabasaba hapa jijini Dar es Salaam, lakini pia tukikuletea namna ambavyo wajasiriamali, wafanya biashara mbalimbali ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania ambao wapo hapa wakileta biashara zao. Mimi naitwa Mustafa Musa, na pia asante sana Salum kwa kuhakikisha matangazo yanakwenda vizuri, timu nzima ya Wasafi ambayo iko hapa na wale ambao wako kule studio makao makuu. Asante na tukutakie jioni njema. Endelea kufuatilia matangazo yetu, endelea kutufuatilia pia kupitia mitandao yetu ya kijamii, YouTube Wasafi Media, Instagram Wasafi TV.